Hello! Today I want to tell you about the difference between two Russian expressions потому что and поэтому that are usually quite confusing for my students. So when you need to answer a question in Russian why, почему, you can be a little confused because in this case you have two options how you can answer потому что, because, and поэтому, that's why. So let's have a look at some examples to make it clear for you. Let's look closer how we can answer the question почему, why, using the answers потому что и поэтому. Let's start with the first one. Потому что, that means because and shows us the reason. Я работаю завтра, потому что завтра понедельник. Понедельник – это причина того, что я работаю завтра. I'll work tomorrow because tomorrow is Monday. Monday is a reason why I'll work tomorrow. And the next one. Вечером она будет дома, потому что на улице холодно. На улице холодно – это причина того, что она будет вечером дома. She'll be home tonight because it's cold outside. The weather outside is the reason why she will be home. The second one answer is поэтому, that's why, that shows us result. Завтра понедельник, поэтому я работаю. Я работаю – это результат того, что завтра понедельник. It's Monday tomorrow, that's why I will work. I will work is a result of Monday tomorrow. На улице холодно, поэтому вечером она будет дома. Она будет дома – это результат того, что на улице холодно. It's cold outside, that's why she'll be home tonight. She'll be home tonight is the result of a bad weather outside. I hope now you understand the difference, and if you have any questions you can write me and I will answer you. Try to make your own examples and write them in the comments. Thanks for watching and see you next time. Goodbye.